Marina and Valeria are friends who live in Panzano in Chianti, the world-famous wine-producing area of Tuscany. Together they run cooking classes at Marina's home. Today they are making a vegetable lasagna using ingredients typical of the area. Io sono Marina, questa è la mia casa dove facciamo spesso convivialità, prepariamo corsi di cucina con i nostri ospiti e diventa un momento molto simpatico da condividere. E questa è Valeria, che è la mia vicina di casa e che mi supporta in questa situazione di oggi e in altre che si vanno a creare. Buongiorno, sono Valeria e ora prepariamo una lasagna con le verdure. They make a pasta dough with 180 grams of semola flour. Questa è farina bianca di 0 e 420 grammi. 420 grams of zero flour, 6 eggs, 6 teaspoons of olive oil and 6 pinches of salt. Valeria is precise. She and her husband ran a pizzeria for years. Pizzicottini di sale, insomma 6. And last week she made 100 pizzas in a wood-fired oven for a charity event. No, ma io devo imparare a fare la pizza da voi. La pasta è buona, vero? Buonissima. Ti posso dare la ricetta? Grazie, ma dobbiamo farlo insieme prima volta. Marina e Valeria, quanto è che vi conoscete? Da sempre. Diciamo Siamo che panzanesi tutte e due. Doc, sì, io ho 67 anni, lei 80 e ci siamo sempre conosciute. Poi c'è una bellissima storia della mia famiglia, che mio zio, che era esule dall'Africa, sì, dalla Libia, negli anni 60 è tornato in Italia e il nonno di Valeria l'ha ospitato in casa sua. Io la racconto perché è una bella storia. Perché erano un po' anche parenti. Sì. It was Valeria's 80th birthday the day before. Cos'è successo ieri sera? Ieri è venuto tutti e 3 i miei figli, ho 3 figli maschi, grandi perché, e a portarmi il regalo, una lettera scritta e poi per domenica si fa questa riunione, siamo tanti perché fra nipoti, fidanzati, mariti, io sono anche bisnonna. The dough has to rest for a good 30 minutes while they prep the vegetables. Ora ci sarebbe da lavare il cavolo. Ok. Bene. This is cavolo nero, a kale typical of Tuscany. It's at its best after a cold snap, Marina says. They rinse and strip the central stalk from the leaves. These need to cook in simmering salted water for around 5 minutes until they're tender. Va bene. For this recipe, 5 leeks are needed. The pair trim the tough green tops and clean the stalks. Valeria slices the leeks, then places them in a sauté pan. The kale is now tender. Valeria drains it and leaves it to cool a little. She drizzles some olive oil over the leeks and slices a slab of butter to give them extra flavour. E lo mettiamo al fuoco. Allora, Marina, te questa? She seasons everything with salt and leaves the leeks to soften. Valeria dices 2 garlic cloves and pops them in another pan with some olive oil. She chops up the kale and adds this to the softened garlic. This should fry to drive off as much water as possible. She seasons it with salt and black pepper.
While the vegetables cook, Marina and Valeria make the bechamel sauce. Io lo faccio nella stessa maniera, però giustamente lei scalda il latte, quindi dopo è più veloce, Sì. è più professionale. Io invece lo metto a freddo, lo aggiungo e quindi mi ci vuole più tempo. Chiaramente in un ristorante hanno queste strategie, Un po' no? se ne fa sempre 4-5 litri. Infatti. Don't you love this huge block of butter? The ladies like to warm the milk before adding it to the roux. They're using 110 grams each of butter and flour and 1.5 litres of milk. Allora. Perfetto. Valeria in fact adds the roux to the milk and whisks the mixture with ground nutmeg. Ora ci metto un po' di sale, va bene? Marina meanwhile divides the dough into 60-gram balls before passing them through her pasta machine. This ensures each pasta sheet is the same size. She finishes them on the thinnest setting. Before running cooking classes, Marina was an antiques restorer. Tanto se ne butta un po' perché sennò tutta si attacca. Valeria blanches the pasta sheets a couple at a time and dunks them in cold water to make them easier to handle. She lays them out on kitchen towels to dry. To assemble the lasagna, Valeria smooths some white sauce over the base of her baking dish. E Marina fa così anche te? Sì, uguale. She adds a layer of pasta followed by more bechamel sauce mixed with several tablespoons of Cavolo Nero. She sprinkles over some grated parmesan. She covers this layer with pasta and then follows with a layer of sauce mixed with leeks and some more grated cheese. She keeps the vegetables separate so the end result is more visually pleasing. A che strato sei? Al terzo strato. She repeats these 2 layers until the dish is full. Guarda, mi siamo andate precise anche con porri, eh? The top layer is pasta and bechamel sauce sprinkled with Parmigiano cheese. This needs to bake in a 180 degrees Celsius oven for around 30 minutes. The top should be golden and bubbling. Aspetta. Ma ancora con un altro poco poteva andare prima di qui, perché Sì, poi a brava. calda. Sì. Capito? Queste di solito. Ma la sera levata prima. The Pasta Grannies team were invited to lunch. You can tell from the complete silence it was absolutely delicious. Grazie mille Marina e Valeria. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies and come back next week when Bruna makes gnocchi with Castelmagno cheese.